Sob manuge Nagaland TV laga news now de swagat kuri ase ami Johanna Muri aru etia headlines janai dibo. Central Sarkar para pura desh te yuva aru sports te vikas aru bodli anibole kadam kuriya thaga homoy Nagaland te bi 11 districts chunigena ase. Nagaland te archery, badminton, football, hockey, shooting, table tennis aru wrestling laga centers banabo. Dimapur Naga Students Union para Taikan Naga jurisdiction under the Thage schools or colleges authorities khange jati laga kapra khan moina te dui bar laga bole press note te janaishe. Itu kadam do othado April laga moina para chulia shuru kuribo. St. John College Dimapur de one-day college festival manayase. College administrator Peter para koise tiohar do college students khange khushi pabo dibole aru entrepreneurship laga niyam shikabo nimite manayase. PM Narendra Modi laga Pariksha Pe Charcha 5th live edition interaction do 1st April de hobo thaga opor Wokha Jawaharlal Nehru Vidyalaya Principal Rajisha MR para sob students aru parents khange live session de hissa lobole koigena janaishe. CBDT para Aadhaar link kuribole akri din March 31st 2022 hobo kwa oporde date barai dishe. Itia to link kuribole akri din to ahya sa laga March 31st hobo koigena fesla duishe. Ite news details se janai dibo. Central Sarkar para pura desh te jawan chokra chukri aru sports te vikas aru bodli anibole kam kuriya thaga homoy Nagaland te bi 11 districts chunigena ase. Nagaland te archery, badminton, football, hockey, shooting, table tennis aru wrestling laga centers banabo. Khelo India to 2017 to 18 te PM para Sarkar para shuru kuribole fesla luise India de yuva khange phal sports facilities digena train kuribo nimite aru international stage te pongjabo nimite ase amikan Nagaland laga Khelo India centers khan detail bara janibo nimite colleague Lomika Achumi logode kotha kuribo. Hello Lomika. Thank you for speaking to us. Nltv viewers khan dia Nagaland laga Khelo India opor centers aru olop informations dibi. Acha तो मोहन जाना निशिना जोबार मोहन ला देश ला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरा 2017-18 दे इदु खेलो इंडिया कोइना इतुला एकता प्रोग्राम लॉन्च करशे तो इदु ओपर मोहन प्रदेश देवी कुनबा डिस्ट्रिक्ट स्टे सेंटर भाग करना से तो इदु ओपर मोय अलप जानकारी दी दिबो. Dimapur de Greenwood Higher Secondary School de football center banabole ase aro Iris Rifle and Pistol Shooting Academy de shooting center khulibo. Kifri district de local ground de Koima center football center khulibo aro badminton academy Pungro de badminton center khulibole ase aro Kohima de do Indira Gandhi Stadium de football center khulibole ase aro Loyola Higher Secondary School de hockey center khulibo. Mokukchung de do indoor badminton stadium de badminton laga center khulibole ase aro Lady Bird School Shooting Academy de shooting center khulibole ase. Mon district de do indoor badminton stadium de badminton hobo aro local ground de football center khulibole ase. Noklak Government High School de archery center khulibo aro Piren district laga do indoor badminton stadium khulibole ase aro St Xavier's College de archery hobo. Idopor aro Pek district laga Tennis Wrestling Institute de wrestling center khulibole ase aro Krokolu Foundation Badminton Academy de badminton laga center khulibo. Twingsang district de indoor stadium de badminton center khulibole ase Wokha laga Government High Secondary School indoor badminton stadium de badminton hobo aro Zenebodo district laga Olympic Higher Secondary School de badminton center khulibo aro step by step school de table tennis center khulibole ase. अच्छा तो इतिया तक 11 districts एकला चुनिगे ना से तो नूतन चार्टर districts कन किनिगे से तो अलप कोई दिप्या मिहन viewers के. अच्छा तो इदु मोहन सब भी जाने से मोहन ला इदु नूतन चार्टर districts Zimini Shamator Newland aro chumukidi mado bishi deri हुआ नाई district form हुआ तो
to itu program do sarkar bra poila joabar 2017-18 ba launch initiate korala ase to itu por mohan laga Department of Youth Resource Sports Ministry khan bi Central Sarkar logate batchit kuri ase aro itu charta districts tebi center duita hulibi ani bole tahan itula oporde batchit kuri ase aro mohan akha kuribo ki itu charta districts tebi center ahi bole. Acha to Khelo India centers bana nimite naga youth khan kiniga empower hobo bhapna ase apnila. Acha hoi itu to hosa khota kuise gole to mohan sob jane Nagaland de sports fale maki obi mota obi bishi skilled aro interest thaka bishi ase mohan bishi dikhi thake olibi khota do mohan aro saise kule do platform nai infrastructure nai idu lack kure mohan la state te aro idu nimite bishi manu bahar jabo lagi jai alag pradesh nolibi desh te alag desh te ulaule lagi jai aro sob manu do dun manu no hoy kunba do middle class brabi ase kunba do duk ekdam napara la family brabi ahe to iniga homoy de tahan bacha khan la bitor de talent bacha khan la bitor de skill interest idu thakile bi opportunity nijor la jaga de opportunity nai kole to bishi duk pai jai aro kunba do they just give up their passion aro tahan la skills bi ini career de transform kurbo mun jaile bi rasta na thaka ra napara ho jai holibi itu bar Khelo India centers pradesh te khuli taka itu huningina bishi khushi pai ase aro moi bhabna kora do itu bra mohalla youths khan mohalla sportsmen khan bhal tarika bra bhal rasta bra cholai gina faida uthai gina age jaile bishi balo koina moila bhabna itu ase. Thank you so much Lomika itu mohan Nagaland nimite bishi dangor khobor ekta ase aru itia mohan next news te move on kuribo. St. John Dimapur College te Thursday din de one day college festival manai ase. College festival de kisim activities aru stalls manigena ase aru Sir Peter College Administrator para kuise itu din do college students khan ge khushi aru entrepreneurship laga spirit students khan ge dilabole jashan manai ase kuise. College jasam de students session duita thagibo. First session do games aru kha saman stalls manabo aru second session de music aru entertainment thagibo. Jashan laga sham program te abdon match aru alag local artists khan ahigena program te perform kuribo kushe. तो जी आमियान आइने थके तो ये फेस्टिवल दे सेंट जॉन कॉलेज डिमापुर आइने से इदु येते आया तो महान तहना फेस्टिवल दे करने आहिचे और इतुला ऊपर दे आमियान येतेला एडमिनिस्ट्रेटर Sir Peter लो एक ता दुईटा कथा होदी लो तो sir what's the idea behind this program? Well, it's just a festival day, you can say, to give some enjoyment to our students, and we have the stall set up here. We have some desire to inculcate a little bit of entrepreneurial spirit amongst the students, so they can rent a space and take a stall, and they make their own profits for the day. So just a little bit of a business opportunity for our students, and maybe those of them who find some passion here will go on to be the next business people of Nagaland. Okay, so it's just a one-day program this year. Who knows for the future, but this year just one day. So we have the day kind of split into two elements. So from the morning, we've just opened up at 11 o'clock. We have game stalls and food stalls, like a carnival style. So at 3 o'clock, the game stalls will close up, but the food stalls will continue. We'll have a stage program going on. From 3 o'clock, our students will perform, dance acts, music acts, drama club may perform also. And then at 5 o'clock, to close out the program tonight, we'll have a special performance from renowned local musician Abdon Mitch. So we're very much looking forward to that. And that, I think, about sums up everything we're doing today.
DNSU para tai khan laga jurisdiction de thaga schools aru colleges authorities khan ge jati laga kapra khan moina de dui bar laga bole April laga moina bara shuru kuribo koigena press note te janaise itu kadam utha karon to nijor laga jati laga cultural values promote kuribole aru nijor laga identity bachai gena thagibole karon ase itu opore dusra schools khan ge itu practice kore apor khushi bi janaise press note te janaise sheher de traffic committee kuribole students khan ge school bus service lobole kuise aru schools aru colleges khan ge bi bus service cholabole janaise Dimapur Naga Students Union Khan Naga Students Federation logo de Joa Salmon laga outing tiru hadsa de parliamentary khan para Mosam Manu laga Jan Lua aru dusra Manu Khan laga opor ulta kam kuria de Justice Nadia Tak Indian Army opor non-cooperation movement chalu kuribo koigena press note janaise idu mamla de union para tai laga constituent units khan gibi Indian Armed Forces aru parliamentary forces logo de iku humanitarian modot na lobo janaise kila mane itu kadam utha para naga manu laga rights lobo naparia oporde modot loa para tai khan bian na kura de tikhabole napare guse itu hi na hoigena union para Dimapur laga janta khan ke Nagaland te opor AFSPA opor andolan kuribo dikhabole karne kala flag duribo appeal kurise PM Narendra Modi laga initiative Pariksha Pe Charcha laga 5th edition live interaction to kali April 1 te Talakotra Stadium New Delhi de hobole ase itu nimite woka Jawaharlal Navodaya Vidyalaya laga president Renjisha MR para sub students aru parents kan ge live session de hissa lobby koigena janaise live session de PM Modi students kan ge exams laga chinta kiniga lobo aru itu laga opor kotha koribole ase live sessions laga link aru alag jankari nimite school laga website te thagibo aru Doordarshan para bi sabo paribo koigena janaise. Good evening everyone. I am Renjisha MR, Principal in charge of JNV Durkha. I am glad to inform you that the 5th edition of Pariksha Pe Charcha will be on 1st April 2022 at 11 am at Talkatora Stadium, New Delhi. In this program, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi will interact with the students who will take part in the upcoming board exams. He will also share his insights on how to overcome the during exam. Pariksha Pe Charcha 2022 brings together students, teachers, parents and the society to foster a stress-free atmosphere to the students. This program will be available through live airing on All India Radio FM channels. You can also watch it live on Doordarshan, YouTube channels of Ministry of Education, Facebook Live, Swayamprabha channels of Ministry of Education, and there will be live web streaming on Pradesh laga Dr. Wati Zulu Suzu Maran Jamir ge Badminton Association of India laga Vice President elect kurise. Idu opor Pradesh laga Chief Minister ni Rio para Jamir ge batai batanaise. Rio para Jamir laga successful tenure nimite akha kurise. Nagaland Badminton Association para bhi Jamir ge batai dise. Joa tenure de Jamir to tai Joint Secretary thagise. Assam laga Chief Minister Hemanta Biswa Sharma para President kurigena pai age jabole ase.
Member of Legislative Assembly Zali Rio pra Wednesday in Community Health Center aru Residential School Newlante jaigena saishe. Itu duita te kam choli ase aru itu opor joa jaigena saishe. Rio pra area laga leaders khan logode batchit kurishe aru tai thik samede kam khotom kuribole kuishe. Chozoba laga Additional Deputy Commissioner aru Administrator Imo Kokla para Chozoba Town laga Manukan ge Pali Thaga Janwar Khan Rasta Highway Nohoilebi Gari Bira Jaga para Hatai Bhi Guishe. 10 din machode Colony laga Gambura aru Ward Level Sanitization Committee para itu opor kadam uthabo kuishe. Town Sanitization Committee para ahigena inspection kuribo. Jodi kunba itu hukum laga khilaf jaile kunba laga bitor para saza dibo kuishe. Kanun bitor para saza dibo kushe. Dimapur district laga schools aru colleges khante HIV, TB aru blood donations laga awareness campaign ayojan kurishe. Itu to New India at 75 awareness campaign laga third phase bitore thagishe. Itu campaign de choita schools aru 7 colleges hissa luishe. Face painting, mask painting, spoke board competition aru poster making nishna kisim competition ayojan kurishe. Itu campaign homoi 536 adolescents aru 701 youths khan ahigena HIV, tuberculosis aru blood donation support jankari paishe. Interstate Cultural Exchange Program ekta Tuesday din Nahukuti School Playground te ayojan kurishe. District Administration para 155 BN CRPF Neutral Force Assam aru Nagaland Border Section A and B logode miligena program ayojan kurishe. Shanti aru dosti lagandishna nishan dikhai nimite buka aru blue helium balloon akash te othaishe. Itu program te Uttar Pradesh para bhi dignitaries aru public shamil thagishe. Manipur Tumuyan Kulen Senapati District Authority Council aru Tumuyan Kulen Youth Club Khanpara State Sarkar campaign War Against Drugs bitore poppy cultivation rukhai dibole drive manaishe. Drive te 45 to 50 crore poppy plantation bia godishe. Chief Minister N. Biren Singh para illegal drugs rukhabole dibo janta khange support kuri ase. Ministry of Finance para PAN card Aadhaar number logote link kuribole thakato date extend kuri dishe. March 31st 2023 tak nimite. Poila order laga hisab te last date to March 31st 2022 thagishe. Kintu taxpayers nimite tuk olop komti kuribole itu faisla luishe. Taxpayers to April 1 2022 para loihina 3 moina nimite 500 fee dibo aru itu pichete 1000 dibo. Aadhaar loa samay Income Tax Act laga section 139 AA bitore Sarkar para PAN card aru Aadhaar link kuribole mandatory kurishe.
India Sarkar para ekta dangor aru historic move te Nagaland, Assam, Manipur te AFSPA under disturbed area to khotom kuribole faisla luise. Itu khobor to Union Home Minister Amit Shah para tai laga Twitter handle de janaise. Mon district te 14 Mosam civilians, Masum civilians khan ke 21 paramilitary forces aru galti nathagi gena morai dia pichete pura Nagaland Northeast aru Alek states te AFSPA 1989 to hadabole mang kuria to barai janaise. AFSPA para sipai shan ke Damgor takat dishe aru sabut nathagile bi shak kuria upor manu laga jivan loise. India Sarkar para ekta dangor aru historic move te Nagaland, Assam, Manipur te AFSPA under disturbed areas to komti kuribole faisla luise. Itu khobor do Union Minister Amit Shah para tai laga Twitter handle de janaise. Mon district te 14 Masum civilians khan ke 21 para special forces para iku galti nathagi gena morai tia pichete pura Nagaland Northeast aru Alak states te AFSPA 1989 to hatabole mang kuria to barai janaise. AFSPA para sipai shan ke damgor takat dia se shakti nathagilebi shak nathagilebi galti nathagigena manu jivan law opore. How? Acha to itu khobor opor aru kotha koribole mohan phone jabo mohan la senior producer logode. Itu aru itu opor de jankari pabo nimite. Hello. Yes, Johanna. Yes, As you have just broke the news, this. you know, you can say in a very important decision that has been taken by the Narendra Modi government, and just an hour ago, Union Home Minister Amit Shah has broke this news. You know that the controversial AFSPA which is in the headlines for all the wrong reasons for the past few months, specifically when the incident of voting took place. A massive outrage was witnessed in the entire Nagaland along with other states of Northeast. The AFSPA, which has been always a controversial act. Now, finally, the government has taken a decision that it is going to reduce the disturbed areas in 3 particular northeastern states, that is Assam, Nagaland, and Manipur. The government has taken this step once again, as we have already mentioned, that the government has decided to reduce disturbed areas under the Armed Forces Special Power Act, or AFSPA, in the states of Nagaland, Assam, and Manipur. As the pressure was mounting on the central government to repeal the controversial act, as often and again, the Indian Army, the Indian security forces has been, there's allegations that they're using powers, more to the favor of them, and they're doing some activities or carrying out of operations which are unlawful into the eyes of law, or and that has drawn flags from different parts of society, as civic bodies, social organizations, everybody. As we have already witnessed in the month of December, the incident that took place on December 4th in voting, and on the following day, on December 5th, these 2 days incidents, witnessed, that took life of 14 civilians in voting. And after that, huge outrage was witnessed in the entire state of Nagaland. Civics organizations, student bodies, different mass organizations, they came to the streets, they took to the streets, they demanded that the AFSPA should be repealed. And specifically, the two sections of the particular act, AFSPA, is always under scanner for over time. As you already know that Irom Sharmila, over decades, she has went against the AFSPA and or fasting. Her movement continues for many decades. And specifically Manipur and Assam also has witnessed wrath of Indian security forces over the controversial act. And the section 4 of the AFSPA,
which accords the special power to the armed forces and authorizing the personnel to open fire, arrest people without any warrant, enter and search without warrant. And that particular act gives a immunity from prosecution. That means Indian Army or the security forces are not under any kind of prosecution according to the Section 4 of the AFSPA, and which gives them special power, to arrest and open fire. Any warrant is not required. Any search warrant is not required. So that controversial act, a particular section of the act, is always under scanner. That has drawn a lot of flag. Another section that is under scrutiny is the section number 6, which grants immunity to the security personnel from prosecution, suit, or other legal proceedings, and those two sections have given a kind of cushion to the Indian security forces, to the Indian armed forces, and to carry out any operation that they want, and which has seen as an anti-social or anti-humanitarian law or act, and that is the reason that entire region, the Northeast region, is always, asking or demanding the repealment of AFSPA. Meanwhile, as you know, apart from Nagaland, the Assam government and especially the Meghalaya government, Conrad Sangma-led the NPP government also has oftentimes they have come and they have demanded that the controversial act should be repealed from their respective states. That means altogether all the northeastern states are demanding. And one thing I would like to also mention is this particular act is always extended with a period of 6 months. It's renewed. And the month of December, the act was extended in Nagaland. When in terms of Assam, it was extended in the month of February for 6 months. And after that, after every 6 months, it's got renewed, and citing a reason that the areas are disturbed and the situation is not better. But however, today the interesting tweet that has Amit Shah has tweeted, that his tweet says that the reduction of areas in AFSPA is a result of improved security situation and fast-track development due to the consistent efforts of several agreements to end insurgency and bring lasting peace to the Northeast. So what he's trying to say, that according to the government now, the situation in northeastern states, specifically these 3 states where the disturbed areas have been reduced, that is of Nagaland, Assam and Manipur, the situation is better now. It is not a disturbed area anymore. So that's why the government has taken, you can say, it's a historic decision as of now to reduce the disturbed areas under the Armed Forces Special Power Act. However, it is not the final nail in the coffin. You can say the final victory or the final result that is anticipated is when the controversial act. Here in the tweet it says reduced. It has not mentioned that it has fully revoked. So what kind of steps do you think is the government of India going to take when it says reduced? Yes, Johanna, that is what I'm talking now. That although it is a just sigh of relief that the disturbed areas have been reduced, it is not yet decided that the controversial act will be repealed or revoked from the entire region. However, this is the first step that we can see, to pacify the people of Northeast. I think it's a tactical decision that has been taken by the Narendra Modi government, that they are going to reduce the disturbed areas, and then it will be monitored whether the situation is actually improved or not. But however, as they have witnessed, the government has witnessed a lot of public outrage against the controversial act that has been creating all the controversies for many decades now in Northeast. So now this is the very first step that can be seen, that the reduced areas, the areas are reduced, and now it is to be seen that what will be the next step, and meanwhile it's already, we have learned from our sources that in the coming days the Nagaland government led by Chief Minister Rio, in fact Assam government led by Himanta Biswa Sharma, and as far as my sources are telling me, Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma are expected to meet the Union Home Minister again, specifically to discuss the AFSPA issue, the repealment of AFSPA. So it is to be seen whether during that meeting the deliberations will take place or not, and what will be the next step for the government, whether they are going to repeal or revoke the entire act, or it will just remain as of now, whether they have only reduced some areas under the disturbed area according to the act. That will be seen. But as of now, the latest development that we are exclusively bringing to our viewers, we are informing our viewers, is that in particular areas of, I beg your pardon, in the 3 states of Northeast, Nagaland, Assam and Manipur, the government of India has decided to reduce the disturbed areas under the controversial Armed Forces Special Power Act. Johanna, that is the latest update we have with us now. Thank you so much. Thank you. We will move on to the next news. Ita Nagaland karne duita aru ekta good news aise, that is government has decided to reduce the AFSPA. Okay. Ita mo next news to move on koribo.
Delhi CM Arvind Kejriwal para the Kashmir files opor Kota Kuria opor Delhi laga Aam Aadmi Party para CM laga jan de khatra ase aru tai laga ghor de BJP protesters para hamla kuri ase koigena kotha ola opor Kejriwal para kota kurise Kejriwal para desh laga sobse dangor party इनिका गुंडा काम कुरियाते देश मनु ओपर बिया संदेश दी असे कुशे मनुखान पाबी कोइगेना गुंडा काम लगातारिका इस्तेमाल कुरिगेना ही सब काम कुरि बोले पारिबो इतु देश तो इनिका थाकिगेना आगे जाबो ना पारिबो कोइगेना केजरीवाल परा कुशे इतु ओपर दे अरु ताइ परा कुशे ताइ लगा जीवन तो खास न होय किंतु देश असे ताइ परा इतु देश निमिते जान भी दिबोले पारिबो कोइगेना जानाइसे केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इस देश का एक आम नागरिक हूँ, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। 75 साल तो खराब कर दिए हमने देश के, गंदी राजनीति करके, आपस में लड़के झगड़ के, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी ऐसे राजधानी के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी करेगी तो युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है? एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार यही सही होता होगा। ये गंदा संदेश जाता है। इस तरह से देश की तरक्की नहीं होती है। देखो, केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इस देश का एक आम नागरिक हूँ, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। 75 साल तो खराब कर दिए हमने देश के, गंदी राजनीति करके, आपस में लड़के झगड़ के, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी ऐसे राजधानी के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी करेगी तो युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है? एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार यही सही होता होगा। ये गंदा संदेश जाता है। इस तरह से देश की तरक्की नहीं होती है। देखो, केजरीवाल तेजस्वी सूर्या बीजेपी युवा मोर्चा प्रेसिडेंट और बेंगलुरु एमपी परा दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की अनकंडीशनल अपॉलजी मांग कुरिसे द कश्मीर फाइल्स लगा ओपर रिमार्क दिया निमिते माफ मांग कुरिया तो ताक आंदोलन जाय थगेबो कइसे और सीएम लगा घर बाहर दे आंदोलन कुरिया पिछेते बीजेपी हेडक्वार्टर्स परा प्रेस कॉन्फ्रेंस एकता एड्रेस कुरिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे केजरीवाल परा कश्मीर दे पंडित खान के हासाई दिया ओपर आंदोलन मानी असे कुशे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी द्वारा कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार को जो अपहास और मजाक उन्होंने उड़ाया था, जिससे समस्त हिंदू समाज के अपमान उन्होंने किया, इसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज उनके निवास के सामने प्रदर्शन किया है। युवा मोर्चा केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से बेशर्त अपॉलजी, अनकंडीशनल अपॉलजी हम मांगते हैं।
आम आदमी पार्टी तो असेंबली पोल्स निमित्ते गुजरात और हिमाचल प्रदेश से कैंपेन शुरू करिबले आछे। एप्रिल फर्स्ट वीक पर आम आदमी पार्टी लगा नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल और पंजाब लगा चीफ मिनिस्टर भगवंत मान तो एप्रिल 2 दे रोड शो करिबले आछे। अहमदाबाद ते 23 जून और एप्रिल 6 ते ट्रेन का यात्रा करिबले आछे। हिमाचल प्रदेश लगा मंडी ते गुजरात और हिमाचल प्रदेश ते पोल्स तो इतु साल होबले आछे। पूरा देश से पेट्रोल और डीजल लगा दाम उठाई गना चिंता फैला समय थर्सडे दिन और 80 पैसा पर दाम उठाइसे। 10 दिन लगा 9 डिवीजन ते 6.40 निशना उठाइसे। 1 लीटर ते दिल्ली दे इत्या पेट्रोल तो रुपीस 101.81 हुइसे और डीजल रुपीस 93.7 हुइसे। 1 लीटर ते मुंबई ते पेट्रोल 1 लीटर ते रुपीस 116.72 हुइसे और डीजल तो रुपीस 100.94 उठिसे। दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में, ऑफिस जा रहे हैं तो, और इसका असर तो आम जिंदगी में बहुत सारे मतलब क्या और भी सेक्टर में इसका भी असर पड़ता है। जैसे कि डेली चीज़ जैसे ग्रोसरी वगैरह ये सब तो आने जाने में जो ट्रैवलिंग है सब कॉस्ट बढ़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आम जनता के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। आगे जाके तो और भी दिक्कत होगा। ऐसे कमाई नहीं है, रोजगारी नहीं है, फिर ऊपर से तेल का दाम बढ़ रहा है, डेली ग्रोसरी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है तो इसमें बहुत मेहनती लोगों का बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं जब पहले बाइक खरीदा था उस टाइम 24 रुपया लीटर तेल मैंने बहुत पहले खरीदा था, मगर अभी इतना तेल बढ़ गया। पहले बीच में चुनाव के कारण 2-3 महीना शायद दाम बढ़ा नहीं। कैसे संचार चलाएंगे और कैसे गाड़ी चलाएंगे, कैसे नौकरी करेंगे, इसमें इसके सरकार को सोचना चाहिए और उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। कुछ टैक्स है ये सब थोड़ा सा अगर माफ़ कर दिया जाए तो पेट्रोल का रेट थोड़ा सा कम होगा तो आम जनता के लिए आसान होगा। सर इतना दिक्कत हो रहा है कि बता नहीं सकते हैं। ये तो पर दिन ऐसा बढ़ रहा है कि एकदम डेली बढ़ रहा है कुछ ना कुछ। रेट तो बढ़ा दे रहे हैं पर हम लोगों का जो टैक्सी वालों का रेट बढ़ नहीं रहा है। हम लोगों का परेशानी साग सब्जी खरीदने में, गाड़ी तो चला रहे हैं पर काम नहीं हो रहा है। 44 रुपया था तभी वही रेट चल रहा था और 60 रुपया कांग्रेस लगा एमपी राहुल गांधी पर लोइगना थर्सडे दिन महंगाई मुक्त भारत अभियान कोइगना एकता आंदोलन करिसे। विजय चौक दिल्ली ते सेंट्रल सरकार लगा खिलाफ फ्यूल दाम ओपर उठाई आंदोलन करिसे और इत्या तो एप्रिल 7 तक होबो आंदोलन कुरिया तो प्लाकार्ड्स धुरिगना स्लोगन्स चिल्लाई दिखिसे। अपोजिशन लीडर मलिक अर्जुन खड़की और कांग्रेस लीडर अधीर राजन चौधरी भी आंदोलन ते शामिल थगिसे। इतु समय गांधी कुइसे दाम उठा पड़ा मिडल क्लास और दुखिया मनुखानगे बिशी दुख पाई आछे। गांधी कुइसे इलेक्शन खत्म हुआ पिछले दाम उठाई थाका तो ताई जानिए थिगिसे। इतु निमित्ते ताई पड़ा पुइला पड़ा टेंकी फोटा कुरी भी कोइगना कुइसे। यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और खासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफी दिनों के लिए चलेगा। न्यूज यदि समाप्त हुआ से इतुनिशना अपडेट्स निमित्ते साइट की भी नागालैंड टीवी।